Hello and welcome back everyone. So നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിരുന്നത് നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു. സോ ജൂൺ 2024 ജൂൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലായിട്ട്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ജൂൺ 2025 ഈ വർഷത്തെ ജൂൺ സെഷൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് എഴുതി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്നാലും ഐ ഹോപ്പ് at least somebody of you might have tried and got benefited from those videos. So ഇനി അടുത്ത ഡിസംബർ സെഷൻ ആക്ച്വലി അപ്ലിക്കേഷൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിൽ എന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും 2025. ആൻഡ് സോ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ബിഗിൻ വിത്ത് അനദർ നെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എക്സാം ഡിസംബർ 2024 സെഷനിലെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എക്സാം നടന്നത് മാർച്ച് 2025 ഡ്യൂ ടു സം ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലീക്കേജോ അങ്ങനെ അന്ന് ഇഷ്യൂസ് വന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമാണ് ഈ എക്സാം. സോ എനിവേ റിസൾട്ട് എല്ലാം അനൗൺസ്ഡ് ആണ്. സോ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോർ ദ അപ്കമിങ് സെഷൻസ്. അഗെയിൻ ഞാൻ ആദ്യം പാർട്ട് എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ just one thing to note, like part B and so physics questions I will proceed with easier questions. എനിക്ക് ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു സോൾവ് ദി എൻറ്റയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. സോ ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടി, ഞാൻ പ്രീവിയസ് 2024 ഡിസംബർ സെഷനിൽ സോൾവ് ചെയ്തതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് മെറ്റീരിയലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന ഡ്രൈവ് ലിങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വീഡിയോസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ. ഐ ഓൾറെഡി ഷെയർ. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ആ ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഡ്രൈവിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഷീറ്റ് കാണാം. അതിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അഗൈൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ്. Okay, so we start with December 2024 session, which is the exam happened on March 2025. Part A questions ആണ് ആദ്യം. Again 20 questions ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ you only have to answer 15 questions. But I will do all 20. I'll try to do explain ചെയ്യാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും. So let's start with question number 1. ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ ഈ വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പേജും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. A lady walks 1/10 of the total distance at 3 km per hour. 1/6 she runs at 5 km per hour, and 1/5 at 6 km per hour, and covers the remaining 16 km at 16 km per hour by cycle. Question എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഒരു ലേഡി സം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാണ്. സോ ആദ്യം നടക്കുന്നു, ഓടുന്നു വിത്ത് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ്, ആൻഡ് സൈക്കിൾ പോകുന്നു. എനിക്ക് സ്പീഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറേ സമയം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് വെരി ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻഫാക്ട്. സോ ദ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡുകൾ ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ആക്ച്വലി. സോ യു ആർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് like 1/10 3 km per hour and 1/6 എന്ന് പറയുന്നത് 5 km per hour ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ 1/5
he covered at speed 6 km/h. So ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ആക്ച്വലി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റിമൈനിങ് ബൈ സൈക്കിൾ 16 കിലോമീറ്റർ. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ആകെ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, വെലോസിറ്റി സ്പീഡുകൾ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാവട്ടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡുകളെല്ലാം വെറുതെയാണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ആകെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ 110, 16, 150 ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ്. നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു ഡു. തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ 110, 16, 150 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വേഗതയിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചു. പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 110 പ്ലസ് 16 പ്ലസ് 150 which is 30 plus സോ ഇതാണ് ഇവര് ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ 3 ആദ്യം നടക്കുന്നു, ഓടുന്നു, 2 വേഗതകളിൽ ഓടുന്നു. അത്രയും ദൂരം, അത്രയും സമയം, അത്രയും എഫർട്ട് കൊണ്ട് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ടൈംസ് സപ്പോസ് ഡി ആണ് എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത്രയും ഫ്രാക്ഷനാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിമൈനിങ് 16 കിലോമീറ്റർ. സോ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ദ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് 16 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 മൈനസ് 14 ഡിവൈഡ് ബൈ 30 എത്രയാണ്? 13 മൈനസ് 14 16. ദിസ് ടൈംസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, എൻ്റെ 16 കിലോമീറ്റർ. അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആകെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. സോ അവർ പറയുന്നത് റിമൈനിങ് 16 കിലോമീറ്റർ അവർ ഈ പറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സോ റിമൈനിങ് ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷനാണ്. സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇൻവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 30, 16 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, 30 കിലോമീറ്റർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഈ വേഗത തന്നിരിക്കുന്ന സ്പീഡുകൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ലൂസ് സോ മച്ച് ടൈം ദർ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വട്ടം വായിക്കുക, ദെൻ യു ഹാവ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. There are 4 containers of equal height whose bases are circle, square, rectangle and equilateral triangle having the same area. എല്ലാത്തിനെയും സെയിം ഏരിയ ആണ്. സോ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ സമഭുജ ത്രികോണം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഉള്ളത്. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് ദീസ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ? സോ ഒരെണ്ണം അതിൽ ശരിയുള്ളൂ. സോ ദർ വോള്യൂംസ് ആർ ഈക്വൽ and volume of rectangular container is larger than that of square container. Volume of triangular container is greater than square container. Volume of square container is larger than that of circular. So ഇവിടെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദേ ഹാവിങ് ദ സെയിം ഏരിയ. ഷേപ്പുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരെ സെയിം ഏരിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ ബി യുവർ കണ്ടെയ്നർ. സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈക്വൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈക്വലാറ്ററൽ ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈറ്റും സെയിം ആണ്, ഏരിയയും സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും.
സോ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സിനനുസരിച്ച്. സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ടൈംസ് എച്ച് ആയിരിക്കും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് ടൈംസ് യുവർ എച്ച് ആയിരിക്കും. ഇനി സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈസിങ്, എ സ്ക്വയർ ടൈംസ് എച്ച് ആയിരിക്കും. ഏതർ കേസ് നിങ്ങളുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയ സെയിം ആണെന്നാണ്. സോ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഹാഫ് ബി എച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, എ സ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യുവർ വോളിയം ഇസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ. That's why their volumes are all equal. Okay, next one. If A is B's daughter and B is C's brother and D is C's father, then what is A to D? So A എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്റെ ഡോട്ടർ ആണ്. സോ യു ഹാവ് B and A is ബിന്റെ ഡോട്ടർ ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ബ്രദറാണ്. സോ യു ഹാവ് സി ഹിയർ ആൻഡ് ദേ ആർ ബ്രദേഴ്സ്. ആൻഡ് ഡി ഈസ് സീസ് ഫാദർ. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ ഫാദറാണ്. സിയുടെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെയും ഫാദർ ആയിരിക്കും. സോ ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബ്രദേഴ്സ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടു ഡി? ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് എ? സോ മകളുടെ ഒരു ഓഫ്സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഓഫ്സ്പ്രിങ് ആണ്. സോ ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് ആണ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് സൺ, ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡോട്ടർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജെൻഡർ ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈൻഡ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ. സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ആണ് ഓഫ് ഡി. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് വരയ്ക്കുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ഈസി ആയിട്ട് വരും. ഓർ എനിക്കിത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഓൾവേസ് ഗോ ടു ദി എൻഡ് പാർട്ട്. ലൈക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. സോ എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ എയിനെയും ഡിയിനെയും രണ്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് പുട്ട് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ. നിങ്ങൾക്ക് സം ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വൺ. One side and one diagonal of rhombus are 13 and 24 centimeter respectively. Then the area of the rhombus. So rhombus എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ they have the same side length. All the four sides are same and their opposite sides are taken. Parallel. So ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ്. സോ ഇതൊരു സ്ക്വയർ അല്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. ഓർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിരിക്കും. അല്ലാതെ യു ക്യാൻ ഡ്രോ റോംബസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയഗണലും ഒരു സൈഡുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഒരു റോംബസിന് ആക്ച്വലി എപ്പോഴും ഇവരുടെ എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഡയഗണൽസ് മ്യൂച്വലി ബൈസെക്റ്റും ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ ആർ മ്യൂച്വലി ഓർത്തോഗണൽ. ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ. സോ ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 13 ആണെന്നും ഡയഗണൽ 24 ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ഈ ഒരു ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് മ്യൂച്വലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ 24 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലി ആണ് ഡിവൈഡ് ആവുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് 12.
So then apply Pythagoras theorem. You will get 13 square minus 12 square. So this is the hypotenuse minus base square. 169 minus 144. 25. Complete square, so you will get 5. Okay, so area of this triangle, try maybe if I name it as ABC, which is D. Area of ABC എന്ന് പറയുന്നത് half times AC by 2. അതാണ് ഇതിൻ്റെ sorry, AC times this is O, this is ശ്രദ്ധിക്കുക. ടോട്ടൽ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ. നമ്മളതിനെ ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിനെ ഹാഫ് എടുത്തത്. So this will be 60. പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഏരിയ ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ്. There are two similar same ഏരിയയിലുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടിയാണ് ഒരു റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So that is 2 times 60, 120 centimeter square. So that is option D. Okay, next one. So 10 liter milk contains 10 liter milk contains 10% water, and how much water should be added to this to increase its proportion to 20%. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10% ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം. അതിനെ 20% ആക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഐ മീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് പറയുന്നത്. 10% 20% ആക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സോ 10 ലിറ്ററിൽ ഇവർ പറയുന്നത് 10% വാട്ടറാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 10ൻ്റെ 10% എന്ന് പറയുന്നത് 1 liter water, and the remaining will be milk, pure milk. So ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 1 liter വാട്ടറിലേക്ക് അവർ 9 liter മിൽക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി സപ്പോസ് എക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വാട്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1 plus x, you added x liter of water to this, and 10 liter ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി, അത് 10 plus x ആയിട്ട് മാറും ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൺലി ആഡിങ് വാട്ടർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും, 20% ആയിരിക്കും. by 5. So 5 plus 5x equals 20 plus 2x. 3x equals 15. Sorry, did I make any mistake?
made a mistake here. So cross multiply here, 5 plus 5x എന്ന് പറയുന്നത് 10 plus x ആണ്. So this is 4x equals 5. Five by 4 ആണ്, which is 1 plus 1 by 4, 1.25 liter. That is your option B. So നിങ്ങൾ ആകെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20% ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, easy one. Next one. This question is actually, let's read. I think ഇതിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. Monkey covers exactly 10 meters on ground in each jump. So ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ ചാട്ടത്തിലും ആ ഒരു മങ്കി 10 meters കവർ ചെയ്യും. What is the least number of jumps required to reach a distance of 1 meter? From where the monkey jumps first. So ആ കുരങ്ങനെ ആദ്യം എടുത്ത് ചാടുന്ന പോയിന്റ് നിന്നും 10 meters 1 meter കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര ചാട്ടം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ഇതിൽ ഓൾറെഡി 10 meter കവർ ചെയ്യും. സോ ആക്ച്വലി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ വരേണ്ടത്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി കവേഴ്സ് 10 meter. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിന്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം, മേ ബി അറിയില്ല. മേ ബി ഈ ഒരു എനിക്കിത് കിട്ടിയത് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ്. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. എനിവേ, മിസ്റ്റേക്ക്. So moving on to 7th question. Two fair dice are thrown at random independently. So what is the probability and the average of the value on the upper face is 4. രണ്ട് ഫെയർ ഡൈസ് ഇടുകയാണ്. അവരുടെ അപ്പർ ഫേസിലെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്നിലെയും രണ്ടിലെയും വാല്യൂവിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പകുതി എടുക്കുന്നു. അത് 4 ആവണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സം ഷുഡ് ബി 8. 4/2 ചെയ്യുമ്പോൾ 4 കിട്ടുള്ളൂ. കോമ്പിനേഷൻസ്, സച്ച് കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഡൈസ് ആകെ 6 സൈഡാണല്ലോ. സോ 1 2 3 4 5 6 അപ് ടു 6 വരെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 1 വന്നാൽ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് 1 plus 7 ആണ്. 7 is not part of the dice. So 2 6 വന്നാൽ പറ്റും. 2 plus 6 is 8. 3 5 is fine. 4 is fine. Again ഇവരുടെ തിരിച്ചും പറ്റും. 5 3 6 2. So there are 5 combinations. So 5 by total എത്ര combinations ഉണ്ട്? So each dice can have 6 on the top. 6 combinations ആണുള്ളത്. So 6 into 6, which is 36. Okay, simple probability question ആണ്. Next one, the cube root of 0.0125% is close to what? Okay, so 0.0125% ആണ്. That means this is divided by 100. So ഇതിനെ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it can be written as 125. So you have to multiply with 1 2 1 2 3 4. If you multiply with 10 raised to 4, then you can make it denominator numerator 10 raised to 4 കൊണ്ട് multiply ചെയ്യുക. So you will get 10 raised to 6 here. These are the same numbers. ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ 125 നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് 5 ക്യൂബ് ആണ്. 10 raised to 6 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 raised to 2 all cubed എന്ന് എഴുതാം.
cube root എടുക്കുമ്പോൾ you will get 5 here and then it is 100. 5 by 100 is nothing but 5%. So answer is option D. Okay. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം 0.0125 ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാനല്ല വേണ്ടത്, അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. സോ യു ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ദെൻ ടേക്ക് ദ ക്യൂബ് റൂട്ട്. ഓക്കെ. An OTP is made of 6 digits using 0 to 9. സോ 10 ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ OTP, നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ ഫോണിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 6 ഡിജിറ്റ് OTP ആണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇഫ് 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ പൊസിഷൻസ് ആർ നോൺ. സോ 3 ഡിജിറ്റ്സും അറിയാം, അവരുടെ പൊസിഷൻസും കറക്റ്റ്ലി അറിയാം. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കവറിങ് ദ ഫുൾ പിൻ വിത്തിൻ 100 ട്രയൽസ്. സോ നിങ്ങൾ 100 വട്ടം ഗസ് അടിക്കുകയാണ് ബാക്കി 3 പൊസിഷനിലെ ഡിജിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. What is the probability that you actually get the OTP? Let's see. So 6 digits ഉണ്ട്, അതിൽ 3 digits അറിയാം, ലൊക്കേഷനും അറിയാം, ഡിജിറ്റ്സും അറിയാം, ബാക്കി 3 നമുക്കറിയില്ല. സോ ഇത് നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ എത്ര പോസിബിലിറ്റി ടോട്ടൽ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കാം. ഈച്ച് വൺ ക്യാൻ ഹാവ് 0 to 9. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 10. സോ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. 0 വരാം, ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ഇഷ്യൂ. സോ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻³ ആണ്. 1000 കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത്രയും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ആകെ 100 ആണ്. ഈ 100ൽ ഒരെണ്ണം ആകാൻ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ OTP ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 100 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000. പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ this is equals this. %. നിങ്ങൾക്ക് 1000 കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ 100 സാമ്പിൾ 100 എണ്ണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാനൊരു അസംഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ 100 ട്രയലിൽ നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യില്ല. വിൽ ട്രൈ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. സോ ഈ 100 ട്രൈസിൽ നമ്മൾ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ആണ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഐ വിൽ ആക്ച്വലി ക്രാക്ക് ദി OTP. That is, the chance is only 10%. Okay, next one. That's it. 10th question. A chocolate bar of 5 centimeter length and 4 centimeter width has to be cut into 1 centimeter square pieces. How many minimum cuts would be required if the pieces are to be taken one by one? So നിങ്ങൾക്ക് 1 by 1 1 centimeter by 1 centimeter 1 by 1 പീസസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അവർ പറയുന്നത് വൺ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ കട്ടിങ് അലോങ് എയ്തർ ലെങ്ത് ഓർ വിഡ്ത്ത് ബിഫോർ റിമൂവിങ് 1 by 1 പീസസ് 1 by 1. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. 5 by 4 ആണ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് 1 centimeter, 2, 3, 4 and 5. And you have 1, 2, 3 and 4. So this is your chocolate bar. So ഇത് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ കട്ടിങ് അലോങ് എയ്തർ ലെങ്ത് ഓർ വിഡ്ത്ത്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ആ പീസ് ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും 1 by ഇങ്ങനെ 4 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 1 പീസസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 1 centimeter 1 centimeter പീസ്. ഓൾ പീസസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മേക്ക് 1. ദിസ് ഇസ് മൈ ഫസ്റ്റ് കട്ട്.
ഇവിടെ ഒരു കട്ട് വെച്ച് ദിസ് സെക്കൻഡ് കട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 1 piece. Then this will give me third cut will give you 2 pieces, fourth and fifth you don't have to make any cut here. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പീസ് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, 5 6 സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം. സോ 19 കട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് തിരിച്ചും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്താലും മേ ബി ലെറ്റ്സ് ട്രൈ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് 1 2 3 4 and 5. So I make a cut here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19. So whatever you do along the length or along the width of cut ചെയ്താലും you will get the same number of cuts which is 19. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, we can just make this 1 2 3 4 and sorry 1 2 3 will make you 4 pieces and 1 2 3 4 5 6 7 7 കട്ടുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യു വിൽ മേക്ക് ദിസ് മെനി ആക്ച്വലി 20 പീസസ് 1 by 1 പീസസ്. പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് അവിടെ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പീസസ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ 1 by 1 ഓൺലി. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും 1 by 1 ആയിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത്, ഒരുമിച്ച് ഒരു 4 പീസ് 8 പീസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇതല്ല അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, 1 2 3 4 5 6 7 ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇതിലില്ല. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 19 കട്ട്സ് ആണ്. ഹൗ യു ഗെറ്റ് 19 കട്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് 1 by 1 പീസസ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ അഗെയിൻ രമേശ് രാജേഷ്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാജേഷ് ഹൂ ഇസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എമംഗ് ദം, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കുക അതിൻ്റെ ടൈലൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ ആളെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദെൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ പ്ലോട്ട്. രമേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ രാജേഷ്. സോ യു ഹാവ് രമേഷ്. രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് രമേഷ് ടോളറാണ്. സോ ഹി വിൽ കം ഡൗൺ. ബട്ട് നോട്ട് ടോളർ ദാൻ രൂപേഷ്. സോ രമേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷിനേക്കാൾ ടോളറാണ്, ബട്ട് രൂപേഷിന് അത്രയ്ക്കില്ല. സോ രൂപേഷ് വിൽ കം എപ്പോൾ. സുരേഷ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് നരേഷ് ആൻഡ് രാജേഷ്. രാജേഷിൻ്റെയും നരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, അയാളുടെയും ആവറേജ് ആണ് സുരേഷിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഇഫ് രാജേഷ് ഈസ് ടോളർ ദാൻ നരേഷ്. സോ നരേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷിനേക്കാൾ താഴെ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കാണ്, ഇവരുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ആര്, സുരേഷ്. ഹൂ ഈസ് ദ ടോൾ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത് നരേഷാണ്. ഈ അവിടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സ്മോളർ ദാൻ ദി ഹൈയസ്റ്റ് വൺ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് സുരേഷ് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ എല്ലാം ഓൾറെഡി ഇൻഫർമേഷൻ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. നരേഷാണ് ഇതിനകത്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി
12th question. How many 5-digit numbers using 0 to 9 can be generated such that 1, 2, 3 appears as a string and no digit appears more than 1? So 1, 2, 3 should come as a sequence. Another 5-digit number and no digit should repeat. So let's see. So 1, 2, 3. ഇങ്ങനെ വരാം. ബാക്കി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ 0 തൊട്ട് 9 വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ ടോട്ടലി 10 ഡിജിറ്റ്സ്. അതിൽ നിന്ന് 3 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ദെൻ 7 പോസിബിലിറ്റി. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഫില്ല് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് 7 into 6. സോ ഇഫ് യു പുട്ട് അനദർ വൺ ദർ ഇസ് 7 ചോയ്സസ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ ദെൻ യു ഹാവ് 6 കോമ്പിനേഷൻസ് ഹിയർ. സോ ദർ ഇസ് 7 into 6 കോമ്പിനേഷൻസ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. അടുത്തത് 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം. അത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് വരണം എന്നുള്ളൂ. 1, 2, 3 ക്യാൻ ബി ഹിയർ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ അഗെയിൻ ആലോചിക്കും ഇവിടെ 7 into 6 തന്നെയല്ലേ ചോയ്സസ്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അല്ല, ഇവിടെ 0 വരാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു 5-digit നമ്പർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ 4-digit നമ്പർ. ബിക്കോസ് ഈ 0 ഇൻ ദ ലീഡിങ് പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി 6 കോമ്പിനേഷൻസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, ഇവിടെ 0 ആക്ച്വലി വരാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ 6 into 6 മാത്രമേ കോമ്പിനേഷൻ. ഇവിടെ 6 ഡിജിറ്റ്സ് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് 0. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡിങ് 0 യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ അതർ 6. ഓൾറെഡി 7 ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ 0 നിങ്ങൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ 0 നിങ്ങൾക്ക് വരാം. സോ ദിസ് ഇസ് 6 into 6. Then the final, this is also a possibility. You can have 1, 2, 3. Again, ഇവിടെ 0 വരാൻ പറ്റില്ല. So no 0 allowed. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും not 0 allowed. So this means 6 into 6. ഇതാണ് പോസിബിലിറ്റീസ്. 1, 2, 3 വേറെ കോമ്പിനേഷൻ. സോ 1 ഇവിടെ, 2 ഇവിടെ, 3 ഇവിടെ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം, ഒരു സൈക്ലിക് അങ്ങനത്തെ ഓർഡർ ഒന്നും അല്ല. അങ്ങനെയൊന്നും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. നൗ ജസ്റ്റ് ആഡ്. സോ 42, 36 and 36. You get 5, 8 and so that will give you 1, 1, 4. Okay, let's ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയും 7 into 6 ആക്ച്വലി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ what will be the number? 42 into 3 which is 6, 126. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഈ ഓപ്ഷൻസിലില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത്. Anyway, let's move to the next one. A block of marble 4 into 3 into 2 in size is cut into square tiles of 1 meter side, having thickness 10 centimeter. Assuming there is no wastage in cutting, how many tiles will be made? So wastage ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വോള്യൂം എന്നുള്ളത് കൺസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വോള്യൂം ഓഫ് 1 ടൈൽ. സോ ഇനീഷ്യൽ വോള്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ മാർബിളിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 into 3 into 2 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് 24. ആൻഡ് സ്ക്വയർ ടൈൽസ് ആണ്. സോ 1 into 1 ആണ് ഏരിയ ആൻഡ് 10 centimeter ആണ്, വിച്ച് ഈസ് 0.1. സോ 1 into 1 into 0.1 ആണ് അതിൻ്റെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ്. So that means 24 divided by 0.1, which is 240. So you will get 240
tiles of this particular dimension, 1 meter size, 1 meter length and width, and 0.1 meter thickness. Okay, next one. This ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യാവുന്നത് തന്നെ ഉള്ളൂ. ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സീരീസ് പോലെ ഒരു നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2025 ടൈംസ് 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2024 അപ് ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2001. ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന്. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം. 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2001 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 2000. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതുപോലെ 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2002 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് 2001 2. അങ്ങനെ ഇത് 1 വെച്ചിട്ടാണ് കൂടി പോകുന്നത്. അപ് ടു 1 മൈനസ് 1 ബൈ 2025 എന്തായിരിക്കും? ഇസ് 2024 ഡിവൈഡ് ബൈ 2025. ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വിൽ സി ദർ ആർ മെനി തിങ്സ് ക്യാൻസലിംഗ് ഓഫ്. അടുത്തത് 2002 ബൈ 2003 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2023 ഡിവൈഡ് ബൈ 2024 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2024 ഡിവൈഡ് ബൈ 2025 ആയിരിക്കും. സോ യു സി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് ദ ഓൺലി തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഈസ് 200 divided by 2025. സോ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് 1 മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് 2025 മൈനസ് 25 എന്ന് എഴുതാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് 2000. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2025. Now you divide so 25 എന്ന് പറയുന്നത് 100 by 25 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ആൻഡ് 2000-ൽ you have 20 hundreds, so that means 80 25s will be there, then you have 1 extra, so you have 1 by 81. So that is the answer. 1 minus. Okay, so ഇവിടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആൻസർ കീയാണ്. ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ആക്ച്വലി റോങ് ആൻസേഴ്സ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ നമ്പർ ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് സി ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ദിസ്. സോ ഇവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്, പക്ഷെ ആക്ച്വൽ ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട്. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. An electric heater uses approximately 1 kilowatt hour for increasing temperature of 1 liter water by 1 degree Celsius. സോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂട്ടുന്നതിന് 1 കിലോവാട്ട് അവർ, അതായത് 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് ഹാസ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് 10 കിലോവാട്ട്, സോ അതിൻ്റെ പവർ ആക്ച്വലി 10 കിലോവാട്ട് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സെയിം, ലൈക്ക് 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ 1 ഡിഗ്രി. സോ ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ 1 കിലോവാട്ട് അവർ ആണെങ്കിൽ
That means it will ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 1 കിലോ വാട്ട്. ഇതൊരു എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ്. 1 കിലോ വാട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് 1 അവർ വർക്ക് ചെയ്താൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ്. ഇത്രയും എനർജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് സെയിം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിലോ വാട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം സെയിം എനർജി വരണമെങ്കിൽ, സോ ബട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോ വാട്ട് 1 അവർ ഡിവൈഡ് ബൈ 10 കിലോ വാട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് 1 അവർ. കിലോവാട്ട് വിൽ ക്യാൻസൽ ഓഫ്. സോ 1 അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 6 മിനിറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് ദി ആൻസർ. 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ 6/1. സോ വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആകുമ്പോൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 10 ടൈംസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതൊരു ഡയഗ്രാം വെച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ദ ഡയഗ്രാം ഷോ ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ആൻഡ് എമറാൾഡ് ഇൻ എ റേഞ്ച് ഓഫ് സൈസസ്. A person wants to buy diamond and emerald of identical size for total of 6,75,000 rupees. What is that size? സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡയമണ്ട്, വെയിറ്റ് ഓഫ് എമറാൾഡ്, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രൈസാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആക്ച്വലി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡയമണ്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ പി ഡി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡയമണ്ടിൻ്റെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലൈക്ക് ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ 0, 0 ആൻഡ് മേ ബി 1, 2 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി മീൻസ് ലൈക്ക് വെയിറ്റ് ഡി 0.5 ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 ആണ് വരുന്നത്. ഓർ വെയിറ്റ് 1 ആകുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 2. ജസ്റ്റ് 2 ടൈംസ്. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് ആണ്. സോ ഡി ആണ് weight of diamond. So this is my D and this is my PD. അതാണ് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ കേസ്. അതുപോലെ എമറാൾഡിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് y = x ലൈനാണത്. സോ ദിസ് ഇസ് E. ആൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൺ വാണ്ട് ടു ബൈ ഡയമണ്ട് ആൻഡ് എമറാൾഡ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സൈസ്. ഒരേ സൈസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇയും ഡിയും സെയിം ആവണം. ദ പേഴ്സൺ വാണ്ട്സ് ഇ ടു ബി ഈക്വൽസ് ടു ഡി. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? പി ഡി പ്ലസ് പി ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പി ഡിക്ക് പകരം എന്ത് വരും? 2 ടൈംസ് E plus E, that is 3E. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്കിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് 6.75 lakhs ആണ്. സോ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് E, വെയിറ്റ് ഓഫ് എമറാൾഡ്? വെയിറ്റ് ഓഫ് എമറാൾഡും ഡയമണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 6.75 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ആണ്, which is 2.25 carat weight. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസിൽ ഇൻഫാക്ട് 2.25 തന്നിട്ടില്ല. സോ ഐ എം നോട്ട് കൺവിൻസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് ഓപ്ഷൻ. എനിക്ക് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. 2.25 ആയിരിക്കണം. 2.25 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ 1.5 ആണ്. 1.5 ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് 3 lakh. സോ 3 പ്ലസ് ഇവിടെ 1.5 ആയിരിക്കും.
1.5 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 4.5 ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഇയാളുടെ 6.75 ആയിരിക്കില്ല. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. 2.25 ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് ഈക്വൽ അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് എമറാൾഡും ഡയമണ്ടും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വിത്ത് ദിസ് മച്ച് മണി. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആക്ച്വലി ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ വെൻ യു ഡോണ്ട് സീ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻസ്, I think if it is an option mistake in the option, you can mark the closest one. Like for example here 2, you can just put 2. ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ആക്ച്വലി മാർക്ക് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ട്രൈ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി മാർക്ക്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു റോങ് ആൻസർ, നിയറസ്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ യു ഗോ ഫോർ ദ നിയറസ്റ്റ് ആൻസർ 2 carat in this case. Okay, next one. The square of the geometric mean of two positive integers is 30. The smallest possible sum of two integers. So, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ജോമെട്രിക് മീൻ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ജോമെട്രിക് മീൻ ഇപ്പം എക്സും വൈ ആണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ്. നമ്മൾ അൾജിബ്രൈക് മീൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ 2. ജോമെട്രിക് മീൻ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അൾജിബ്രൈക് മീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴും വാല്യൂസിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂനും മാക്സിമം വാല്യൂനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ, സ്ക്വയറുകളാണ്. എക്സും വൈ ആണ് നിങ്ങളുടെ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് വൈ equals 30. The smallest possible sum. What is smallest possible? X plus y. So we know we can write 30 as a product. 30 product വരുന്ന എക്സും വൈകളും ഏതൊക്കെയാണ്? സോ നമുക്കറിയാം 1 into 30, 2 into 50, 15, 3 into 10, 4 ഇല്ല, 5 into 6, 6 into 5 same, 7, 8, 9, 10. Okay, so these are the combinations. And ഇതിൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് x plus y എന്ന് പറയുന്നത് 31, 16, 13 and 11. So this is the smallest one. So the smallest possible sum എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആണ്. So that is how you get option B as the right answer. 13, you can see 13 is here. Other options ഉണ്ട്. So be careful about choosing the right answer. So geometric mean എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. So the diagram shows two orientations of a die having numbers 1 to 6 written on different faces. The number on the face opposite to face showing 3. 3 opposite ഉള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു സി ഇതൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ്, ഇതിനെ സോ 5 is here but 4 എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ പോയി. ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഫേസ് വിൽ കം ഹിയർ. Is 2. Easy question. Okay, and again the same type of question. Asha is ആശയും താനിഷയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സി. ആശയും താനിഷേനെ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. ആശാസ് മദർ ഇസ് താനിഷാസ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഓൺ. ആശയുടെ മദർ, if Asha's mother is Tanisha's daughter's aunt. So Tanishയ്ക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ഉണ്ട്, ആശയുടെ മദർ
താനിഷയ്ക്ക് ഒരു ഡോട്ടർ ഉണ്ട്. ഈ ഡോട്ടറിന്റെ ഓണ്ടാണ് ആശയുടെ മദർ. അതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പേരില്ല. ആൻഡ് താനിഷ ഹാസ് നോ നെഫ്യൂ. താനിഷയ്ക്ക് നെഫ്യൂസ് ഇല്ല. ദെൻ ആശ ഇസ് താനിഷാസ്. ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് അറിയേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം നീസ് ഒരു മരുമകളാണ്. അതായത് താനിഷയുടെ മകൻ, താനിഷയുടെ ഡോട്ടർ ആൻറ്റിയാണ് ആശയുടെ അമ്മ. സോ ലൈക്ക് അമ്മായി. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ആശയും താനിഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നീസ്. എന്തായാലും മദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, സിസ്റ്റർ ഒന്നുമല്ല. സോ യു ഗെറ്റ് നീസ്. Okay, so this is question number 20, the last question of part A. An experiment has collected data in some units presented in the XY graph. What would be the best function to fit the data? ഈ ഡാറ്റേനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബെസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു സൈൻസോയിഡൽ വേരിയേഷൻ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ദർ വിൽ ബി സം സൈൻ ഓർ കോസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടാൻ ആയിരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ടാൻ യു വിൽ സീ അറ്റ് എന്താ പറയുക, π/2 x = π/2 യു വിൽ ഹാവ് ഡൈവർജൻസ്. പക്ഷെ സൈനും കോസും എല്ലാം സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് യു സീ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകെ. സോ ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനുസോയിഡൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് വിത്തൗട്ട് എനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. സൈനും ആക്ച്വലി എൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഡീകെ വിത്ത് എക്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സൈൻസോയിഡൽ വേരിയേഷൻ വിത്ത് എക്സ് ആസ് വെൽ. ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കെ എന്ന് പറയുന്നത് സം പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി values. Okay, so that's how you get option D. Then exponential sinusoidal variation with exponential decay in amplitude. യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാരിയേഷൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സിലാണ്. in reality any oscillation will die out because of various opposing forces, like if you viscous force ആയിക്കോട്ടെ or drag force ആയിക്കോട്ടെ, ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സുകൾ കാരണം എപ്പോഴും ഓസിലേഷൻസ് ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡാംപ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ബെസ്റ്റ് visualization. So that's our option D. So that finishes part A. We will proceed with part B in the upcoming videos. So this session I am winding up here. Thank you for your patience.